O lao perfeito, o silencio na sala do tribunal foi quebrado por uma única frase que fez todos prenderem a respirio. O homem que vocês admiram destruiu minha vida, e hoje ele mesmo vai provar isso. As câmeras se voltarem para Rafael Duarte, dos empresarios portugueses mais respeitados do setor de tecnologia. Elegante, confiante e cercado por advogados. Ele apenas sorriu, como se aquela acusou. Faz mais uma tentativa desesperada de algo em busca de ateno, mas, do outro lado da sala, Miguel Carvalho permaneceu em vel. Depois de 8 anos de silêncio, ele finalmente estava pronto para fecar a armadilha, que havia construído como uma paciência quase impossível. E ninguém ali fazia ideia de que aquele julgamento era apenas a última pedida. Pleno iniciado muito tempo antes, 8 anos antes, em Lisboa, Miguel era jovem analista financeiro cheio de sonhos, filho de professor aposentado e de uma enfermeira. Acreditava que o trabalho honesto era suficiente para construir uma vida digna. Quando recebeu uma oportunidade na empresa de Rafael Duarte, sentiu que finalmente havia encontrado o caminho para realizar tudo. O que imaginava para seu futuro, Rafael era admirado por todos. Dava palestras sobre TICA empresarial, financiava projetos sociais e aparecia constantemente na televisão como exemplo de liderança. Para Miguel, trabalhar ao lado dele parecia privilégio, mas bastaram poucos meses para perceber que existia lado oculto por trás daquela imagem perfeita. Documentos desapareciam misteriosamente. Funcionários eram pressionados a assumir responsabilidades que não eram suas. Quem fazia perguntas acabava pedindo demissão ou simplesmente desaparecia do quadro da empresa sem qualquer explicação. Miguel começou a desconfiar quando encontrou uma série de movimentos financeiros incompatíveis com os relatórios oficiais. Antes que pudesse investigar melhor, tudo desmoronou. Numa manhã, a polícia entrou na empresa com mandados de busca. Horas depois, Miguel foi preso diante dos colegas, acusado de fraude financeira, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. As provas pareciam irrefutáveis. Seu nome estampou jornal em Portugal. Amigos desapareceram. A noiva cancelou o casamento. Seu pai sofreu infarto ao ver a notícia na televisão. Sua mãe passou meses tentando convencer as pessoas de que o filho era inocente, mas ninguém acreditava. Enquanto Miguel perdia tudo, Rafael concedia entrevistas, defendendo transparência e lamentando ter sido traído por funcionário em quem confiava plenamente. Miguel foi absolvido 2 anos depois por falta de provas suficientes para mantê-lo preso, mas a justiça nunca declarou oficialmente quem havia manipulado as evidências. Para a sociedade, a dívida permaneceu, e essa dívida era suficiente para destruir uma reputação para sempre. Sem emprego e sem futuro em Portugal, Miguel aceitou uma oportunidade discreta em São Paulo, no Brasil. Queria apenas recomer. Foi ali, porém, que uma coincidência inesperada mudou completamente sua vida. Dentro de uma caixa de arquivos antigos enviada por uma empresa parceira, ele encontrou documento com a assinatura de Rafael Duarte, e uma data que simplesmente não fazia sentido. Miguel percebeu que aquele papel podia provar que toda a conspiração havia comido muito antes de sua prisão, mas havia problema. No canto do documento aparecia o nome de alguém que, oficialmente, estava morto havia 6 anos. Miguel ficou em vel por vários minutos, encarando aquele nome repetidas vezes. Oficialmente, Henrique Valina havia morrido em acidente de carro nos arredores de Coimbra 6 anos antes. A certidão de óbito era pública. O caso havia sido amplamente divulgado e ninguém jamais questionara a versão oficial. No entanto, ali estava sua assinatura em contrato registrado. 2 anos depois de sua suposta morte, como aquilo era possível, sem revelar descoberta a ninguém, Miguel começou uma investigação silenciosa em São Paulo durante o dia. Cumpria seu trabalho normalmente, comparava documentos, analisava registros antigos e cruzava informes entre empresas brasileiras e portuguesas.
Quanto mais pesquisava, mais percebia que Rafael Duarte não era apenas empresa influente, ele comandava uma sofisticada rede de empresas de facada que transferia dinheiro entre Portugal e Brasil para esconder fraudes fiscais e contratos ilegais, mas ainda faltava a prova que ligasse Rafael diretamente ao esquema. Determinado a descobrir a verdade, Miguel viajou discretamente para o Rio de Janeiro, onde uma antiga subsidiária da empresa ainda mantinha arquivos esquecidos. Ele encontrou uma funcionária aposentada, Dona Cília, que se lembrava perfeitamente de Henrique. Antes de responder qualquer pergunta, ela olhou ao redor e sussurrou: "Vac no o primeiro que procura esse nome." Mas os outros desistiram depois de receber ameaças. A frase confirmou que Miguel estava no caminho certo. Antes de entregar qualquer documento, Dona Cília lhe deu apenas uma chave enferrujada e disse que ela abriria pequeno departamento, alugado anos atrás por Henrique. Se ainda existir alguma verdade, ela Estel afirmou. Dias depois, Miguel conseguiu localizar o departamento. Seu coração acelerou enquanto girava a chave na fechadura. El dentro havia caixas, discos erguidos antigos e pastas cobertas de poeira. Parecia que ninguém entrava naquele lugar havia anos. Entre os arquivos, encontrou fotografias, contratos e mensagens impressas que indicavam que Henrique jamais pretendia desaparecer. Pelo contrário, ele havia reunido provas contra Rafael antes de sumir. Miguel finalmente acredita que poderia limpar seu nome, mas, ao ligar dos discos erguidos, apareceu apenas uma mensagem: "Se vocês vendo isto, eles chegarão antes de mim. Não confiem ninguém. Se vocês vendo isto, eles chegarão antes de mim. Não confiem ninguém." Na manhã seguinte, Miguel voltou ao departamento para continuar em lies. A porta estava arrombada. Todas as caixas haviam desaparecido. Restava apenas o computador quebrado no chão. Alguém descobriu sua investigação. Poucas horas depois, seu chefe São Paulo recebeu uma denúncia anônima acusando Miguel de roubar documentos confidenciais da empresa. A polícia o interrogou novamente. Embora não houvesse provas suficientes para prendê-lo, seu passado em Portugal voltou a ser usado contra ele. A velha reputação destruída continuava perseguindo cada passo que dava. Naquela noite, Miguel recebeu uma ligação em mero desconhecido. Vac deveria ter aceitado o esquecimento de uma voz calma. Algumas armadilhas nunca deixam de funcionar. A ligação foi encerrada imediatamente. Miguel percebeu que Rafael sabia que ele estava vivo, investigando e cada vez mais perto da verdade. Pela primeira vez em anos, sentiu medo, não de perder a liberdade novamente, mas de fracassar quando estava tão perto de provar sua inocência. Enquanto organizava o pouco que ainda restava da investigação, encontrou algo que havia passado despercebido: pequeno carta de memória escondido dentro da capa de velho caderno. Retirado do departamento antes do roubo, ao conectá-lo ao computador, surgiu único vídeo. Na tela apareceu Henrique Valina, visivelmente nervoso, olhando diretamente para a câmera. Se Vac encontrou esta gravação, significa que Rafael finalmente cometeu o único erro que jamais poder esconder. Miguel respirou fundo antes de apertar o botão de reprodução. A imagem era instável, como se tivesse sido gravada às pressas. Henrique Valina olhava para a câmera como rosto cansado e a voz baixa: "Se vocês vendo isto, por que fracasse? O porque finalmente alguém decidiu terminar o que comecei." Henrique revelou que trabalhara durante anos como consulta financeiro de Rafael Duarte, no enquanto acreditava estar ajudando uma empresa inovadora. Depois descobriu que dezenas de contratos eram manipulados para criar culpados, sempre que alguma fraude corria o risco de ser descoberta. Funcionários honestos eram transformados em criminosos para proteger a reputação do verdadeiro responsável. Então veio a revelar que fez Miguel prender a respirar. Henrique mostrou documento assinado meses antes da prisão de Miguel. Neil, Rafael autorizava secretamente a criar de plano de conteno, destinado a fabricar provas contra funcionário escolhido previamente. O nome de Miguel aparecia no final da lista.
Pela primeira vez, Miguel passou uma evidência direta de que sua queda havia sido planejada, muito antes da investigação policial, mas Henrique fez uma alerta. Este vídeo não basta, Rafael sempre prepara uma saída. Se divulgar isso agora, ele der que a gravação foi manipulada. Voc precisa faz-lo destruir par pria mscara diante de todos. Essas palavras mudaram completamente a estratégia de Miguel. Durante anos ele sanhara provar sua inocencia imediatamente. Agora compreendia que vencer significava algo diferente. Rafael precisava revelar sua verdadeira fez sem perceber que estava sendo conduzido. Miguel volta discretamente para Lisboa usando outro motivo oficial, participar de congresso internacional de auditoria financeira. Publicamente, ninguém suspeita de sua presença. Enquanto isso, aproximou-se de uma jornalista investigativa chamada Sofia Amaral, conhecida por nunca publicar uma denúncia sem provas incontestáveis. Miguel não conta toda a história, apenas entregou pequenos informes que despertaram sua curiosidade. Sofia começou a investigar Rafael por conta própria. Ao mesmo tempo, Miguel encontrou aliado inesperado, Leonor Duarte, sobrinha de Rafael. Advogada especializada em governança corporativa, Leonor sempre admirara o tio. Por nos últimos meses, notara comportamentos estranhos dentro da empresa. Contratos desapareciam. Conselheiros eram afastados sem explicação. Pessoas que discordavam de Rafael simplesmente sumiam da organização. Quando Miguel mostrou apenas uma parte dos documentos, Leonor implodiu. Se isso for verdadeiro, eu passei anos defendendo homem que nunca conheci. Mesmo assim, ela recusou participar de qualquer vingança. US ajudar se tudo acontecer dentro da lei. Era exatamente isso que Miguel queria. Oster passaram semanas montando quebra-cabeça gigantesco. Em vez de atacar Rafael diretamente, começaram a reconstruir toda a cronologia das fraudes. Descobriram que cada documento falso, cada testemunha manipulada e cada impressa de facada formavam padrão. Impossível de explicar como coincidência, mas Miguel ainda precisava da P final. Então decidiu provocar Rafael, usando o endereço de e-mail anônimo. Enviou apenas uma fotografia antiga do contrato assinado por Henrique, sem qualquer mensagem. Horas depois, algo previsível aconteceu. Rafael entrou em Nico, em vez de ignorar a imagem. Começou a telefonar desesperadamente para antigos parceiros, exigindo que determinados arquivos fossem destruídos imediatamente. Sem saber, todas aquelas ligas estavam sendo registradas por ordem judicial uma investigação paralela, conduzida pelas autoridades portuguesas APS denúncias feitas por Sofia. Cada tentativa de esconder provas criava novas provas. Cada mentira fortalecia a verdade. Ainda assim, Rafael continuava poderoso. Em público, sorria como sempre. Recebia premios, concedia entrevistas e anunciava novos investimentos no Brasil. Ninguém imaginava que seu império começava a desmoronar por dentro. Na noite anterior ao grande evento anual de sua empresa, Leonor entrou na sala de Miguel segurando envelope lacrado. Ela mal conseguia falar. Acabei de receber isto do presidente do conselho, e eles convocaram uma reunião extraordinária para homem. Miguel abriu lentamente o envelope. Dentro havia apenas uma folha, no topo, letras grandes, estava escrito: convocado para a destituição imediata do presidente executivo Rafael Duarte. Miguel sorriu pela primeira vez em 8 anos. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, seu telefone tocou. Do outro lado da linha, Rafael falou com uma calma assustadora. Homem de perder tudo, e eu já sei exatamente como ser. Na manhã seguinte, Lisboa encheu-se uma chuva fina. Em hotel próximo ao centro financeiro, Miguel vestiu o mesmo terno azul que era no primeiro dia de trabalho. Na empresa de Rafael, 8 anos antes, não era por nostalgia, era lembrete silencioso de como ele havia sido antes de ter sua vida destruída. Enquanto isso, jornalistas, investidores e membros do conselho chegavam a audit Rio onde Rafael Duarte apresentaria o maior projeto internacional de sua carreira.
Uma expanso entre Portugal e Brasil que prometia consolidar su legado. Rafael entrou sorrindo, cumprimentando todos como sempre. Nenhum sinal de preocupio. Para ele, a reputo construída durante décadas ainda era sua maior prodio. Quando o apresentei como, Rafael falou sobre tica, transparência e responsabilidade. As palavras arrancavam aplausos, mas Miguel observava silêncio. Não estava ali para interromper o discurso. Estava esperando Rafael terminar de construir a própria armadilha. Assim que o apresentei acabou, o presidente do conselho pediu a palavra. Antes de encerrarmos, precisamos tratar de um assunto extraordinário. O auditorio mergulhou em silêncio. Leonor levanta-se e entregou uma pasta aos conselheiros. Seguida, Sofia Amaral entrou acompanhada por representantes das autoridades portuguesas e brasileiras que investigavam as empresas ligadas aos documentos reunidos nos últimos meses. Rafael sorriu com desprezo. Isso especulo barato. Miguel respondeu pela primeira vez desde que entrou na sala. No especulo foi o que fez como minha vida. As telas do auditorio exibiram uma linha do tempo detalhada. No havia acusações emocionais, apenas feitos, contratos assinados antes das apostas fraudes, registros bancários, mensagens internas, movimentos entre empresas em Portugal e no Brasil e, por fim, as graves das ligas feitas por Rafael ordenando a destruição de documentos. Cada prova confirmava a anterior. Cada resposta de Rafael contradizia registro oficial. Pela primeira vez, ele perdeu a calma. Tenta culpar antigos funcionários. Depois afirmou que tudo era uma conspiração. Seguida, negou conhecer Henrique Valina. Foi então que Miguel fez a última jogada. Sem dizer uma única palavra. Entregou ao conselho uma carta escrita de paprio. Punho por Henrique anos antes de desaparecer. Parecia que havia confirmado sua autenticidade. Na carta, Henrique descrevia exatamente como Rafael costumava manipular pessoas, criar inimigo, controlar a narrativa, e confiar que ninguém teria coragem de desafiar sua imagem pública. Rafael percebeu, tardiamente, que estava repetindo o mesmo comportamento diante de dezenas de testemunhas. Quanto mais tentava se defender, mais confirmava o perfil descrito na carta. O silêncio que tomou conta da sala foi muito mais devastador do que qualquer grito. Poucos minutos depois, o conselho votou por unanimidade pela destituição imediata de Rafael Duarte. As autoridades anunciaram a abertura formal de processos civis e criminais. Investidores cancelaram contratos. Parceiros internacionais suspenderam acordos. Poucas horas, o Homem que parecia intacto volviu. O Império construiu sobre mentiras como error. Miguel no Camaro, saiu do auditorio discretamente, enquanto jornalistas corriam atrás de Rafael. Do lado de fora, recebeu uma ligação no Brasil. Filho, várias notícias. Pela primeira vez em muitos anos, ela carava de Elvio. Dias depois, os tribunais reconheceram oficialmente que Miguel havia sido vítima de uma conspiração para proteger fraudes corporativas. Seu nome foi completamente reabilitado. Empresas que antes recusavam sequer entrevistá-lo passaram a disputar sua experiência, mas ele recusou quase todas as propostas. Em vez de voltar vida que perdera, decidiu construir uma nova. Criou uma organização dedicada a ajudar profissionais injustamente acusados, oferecendo apoio jurídico, psicológico e financeiro, para que outras pessoas não passassem pelo mesmo sofrimento. Meses mais tarde, Miguel retornou ao local onde tudo caminhara, em Lisboa. Caminho diante do antigo partido da empresa, agora como outra administral, e percebeu que o não sentido. Entenda, finalmente, que sua maior vitória nunca foi destruir Rafael. Foi impedir que outra pessoa tivesse a vida destruída da mesma forma. Enquanto dixava o partido para ter sorriu discretamente, porque algumas armadilhas prendem inocentes, mas a armadilha perfeita aquela que o culpado entra sozinho, acreditando que venceu o último segundo.